we already have started the autobiography of Roald Dahl, Tales of Childhood. Let's continue. In 1920, when I was still only 3, my mother's eldest child, my own sister Astrid, died from appendicitis. So, here also there is a year in 1920. I was means when Roald Dahl was only 3 years old. An accident occurred. What was that? His eldest uh, sister, his eldest sister, whose name was Astrid, ঠিক আছে, তার মায়ের his mother's eldest child means his eldest sister, তার বড় দিদি Astrid died from appendicitis. Appendicitis is one kind of disease which generally occurs in the part of appendix. আমাদের বডিতে যে appendix part থাকে, you may see the picture also here. There is an inflammation and extreme severe pain, okay, of lower abdomen, right side lower abdomen, and out of that disease his Roald Dahl's elder sister Astrid died. Astrid was then he was 7 years old when she died. So then he was only 7 years old. So when Astrid's age was 7 years, then she died from appendicitis, one kind of disease. So Astrid was far and away my father's favorite. Who was father of Roald Dahl? Yes, Harold Dahl. So Astrid, the eldest eldest child, eldest daughter of Harold Dahl was Astrid, and he was so fond of her. তিনি তারকে ফার অ্যান্ড অ্যাওয়ে মানে লটস অফ অল টাইম ফেভারিট, ওকে, ফার অ্যান্ড অ্যাওয়ে অ্যাকচুয়ালি মিনস অল টাইম ফেভারিট. অ্যাস্ট্রি ওয়াজ অল টাইম ফেভারিট টু হিজ ফাদার. তার আবার খুব প্রিয় একজন, তার প্রিয় ছিল হচ্ছে অ্যাস্ট্রি, দ্য এল্ডেস্ট চাইল্ড. হি adored her beyond measure, and her sudden death left him literally speechless for days after. So it's quite natural. Harold Dahl, the father of Astrid, loved him so much, and that his affection for his daughter was cannot be measured. ওকে, সেই মাপা যায় না তার অ্যাফেকশন, তার লাভ, হিজ লাভ ফর অ্যাস্ট্রি. তিনি তার বড় কন্যাকে মানে এল্ডেস্ট ডটারকে এতটাই ভালোবাসতেন যে সেটাকে মেজার করা যায় না. সো ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল হি বিকেম স্পিচলেস ফর ডেজ আফটার দ্য ডেথ অফ অ্যাস্ট্রি. অ্যাস্ট্রির ডেথের পর তিনি প্রায় স্পিচলেস হয়ে গিয়েছিলেন আউট অফ ডিপ গ্রিফ, তাই তো, প্রচণ্ড শোকে. অ্যান্ড হি অ্যাডোড হার হেয়ার মিন্স লাভড ভেরি মাচ. আমরা বাংলাতে এটা বলি আদর, সেটা কি ইংলিশের একটা, এটা জাস্ট মজা করলাম, এইরকম একটি ইন্টোনেশন, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডোড, ওকে, অ্যাফেকশনেট. He was so overwhelmed with grief that when he himself went down with pneumonia a month or so afterwards, he did not much care whether he lived or died. দেখো, it's another accident occurred in Roald Dahl's life. Astrid, his elder sister, ডায়েট অফ অ্যাপেন্ডিসাইটিস. তার কিছু মাস পরেই, এক মাস কি তার বেশি পরেই, his father Harold Dahl was suffering from pneumonia, one type of another disease. Okay, the pneumonia তিনি হচ্ছে he was suffering from pneumonia and ultimately he also died. ঠিক আছে, তিনিও কিন্তু
মারা গেছিলেন। হি ডিড নট মাচ কেয়ার whether he lived or died. তার অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ নট কনসার্নড অ্যাবাউট হিমসেলফ, হি ওয়াজ সো মুভড, সো শকড বাই হিজ এল্ডেস্ট ডটার্স ডেথ। তিনি এতটাই শক পেয়েছিলেন যে তার বাঁচলাম কি মরলাম তার তার কিছু এসে যাচ্ছিল না। সো হি ওয়াজ সো অ্যালুফ অফ হিজ ওন ডিজিজ, তিনি নিজের ব্যাপারে কোনোই কেয়ার নেননি। If they had penicillin in those days, neither appendicitis nor pneumonia would have been so much of a threat. Threat means here danger. এতটা ডেঞ্জারাস হতো না এই নিউমোনিয়া কি অ্যাপেন্ডিসাইটিস সেই সময়ে। at that time, at that period was so dangerous disease. ওকে, সেই সময় এগুলো হচ্ছে খুব ডেঞ্জারাস ডিজিজ হিসেবে পরিচিত ছিল। সো কেন? বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো অ্যান্টিবায়োটিক, সেই সময় কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। লাইক penicillin is a famous antibiotic for curing such diseases. But with no penicillin or any other magical antibiotic cures, pneumonia in particular was a very dangerous disease indeed. যেটা বললাম সেই সময় pneumonia was considered a very dangerous disease as there was no antibiotic like penicillin. The patient had to fight to survive. My father refused to fight. কিন্তু তার সত্ত্বেও the mental strength of a patient always support himself to fight against the disease. তাই তো যে কোনো পেশেন্টই দেখবে তার মনের জোরে যদি ফাইট করতে চায়, হি উইল সার্ভাইভ। ঠিক আছে, ফর আ লং টাইম সে সার্ভাইভ করতে পারে। বাট হিয়ার the scenario was just opposite. My father's means Roald Dahl's father refused to fight because first paragraph you know that he was not so bothered about his own health because he lost his eldest child. He was thinking, I am quite sure. So it's the opinion of Roald Dahl যে তিনি হয়তো ভাবতেন, মিন্স হ্যারল্ড ডাল হয়তো ভাবতেন of his beloved daughter and he was wanting to join in heaven, যে হয়তো beloved daughter তার জন্য ওয়েট করছে এবং সে খুব তাড়াতাড়ি তার সাথে হেভেনে জয়েন করবে। মিন্স হি অ্যাকচুয়ালি মিন্স হ্যারল্ড ডাল অ্যাকচুয়ালি wanted his death. ওকে, তার মৃত্যুকেই তিনি চেয়েছিলেন। হি did not want to live anymore without his beloved daughter Astrid. He was 57 years old, so he died. He was 57 years old, so he actually surrendered, নিজেকে সারেন্ডার করে দিয়েছিলেন, and ultimately he died at the age of 57 years only. As a result, the family of Roald Dahl had to face so many problems. My mother had now lost a daughter and a husband all in the space of a few weeks. So this is a very sad and shocking incidents for his mother. Okay, who was his mother? Sophia Magdalene. Okay, yes, Sophia Magdalene Hasselberg was the mother of Roald Dahl. তো তার কাছে এটা খুবই তার নিজের ডটারকে তিনি হারাচ্ছেন, মানে ফিউ উইকসের মধ্যে she also lost her husband also. Here she was suddenly having to face all alone the very gravest problems and responsibility. ঠিক আছে, গ্রেভেস্ট মিন ডিপেস্ট, তো অনেক প্রবলেম তার সাথে তাকে ফেস করতে হচ্ছে। She had 5 children to look after. So she had so many responsibilities. She had to look after 5 children.
She sold the big house and moved a smaller one a few miles away in Landup. That big house, which even Roald Dahl loved so much, as he was so impressed by the sight of the big mansion. Do you remember that big house? Yes, that was a very beautiful house, which was just 8 miles north of Cardiff, and that house was sold by her mother because of look aftering to maintaining her ফ্যামিলির জন্য সেই হাউসটা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, and they shifted to a smaller one few miles away in Llandaff. কিছু মাইল দূরে তারা শিফট হচ্ছে। ইট ওয়াজ কল্ড কাম্বারল্যান্ড লজ, এই জায়গাটার নাম ছিল কাম্বারল্যান্ড লজ, অ্যান্ড ওয়াজ নাথিং মোর দ্যান আ প্লিজেন্ট মিডিয়াম সাইজ suburban villa means outside of the city, সেন্টার অফ দ্য সিটি নয়, বর্ডারের দিকে প্লাস ভিলেজ সাইডের দিকে একটা জায়গা, সেখানে এই ছোট্ট মিডিয়াম সাইজের তারা বাড়িতে শিফট হয়ে গেল। সো ইট ওয়াজ ইন Llandaff 2 years later, এর ঠিক 2 বছরের পরে, when I was 6 years old, when Roald Dahl was 6 years old, that I went to my first school. There he started his first school, and here you can see the childhood picture of Roald Dahl. And one thing I missed, that is in first chapter, you look when when the author described his father condition. Here there is a line, he was so overwhelmed with the grief. Here I missed the word overwhelmed meaning submerged, in grief means sadness, ঠিক আছে, স্যাডনেসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেছিলেন। হি ওয়াজ সো শকড, হি ওয়াজ সো এনগালভড উইথ দ্য সরো, ঠিক আছে, যেন দুঃখটা তাকে গিলে খাচ্ছিল। ওকে, সো ওভারওয়েল মিন সাবমার্জড, ইজ ইট ওকে? ওকে, then go through the text once again.